iPhone 13 Pro Max কিভাবে এলসিডি ওপেন করবেন তো আমি এখন দেখাবো। তো দেখেন আমি ওপেন করতেছি। তো এটাকে আপনি গরম করে নেবেন। তো গরম করার পরে এটা ওপেন করবেন। তো ওপেন করার জন্য প্রথমে তো একটা ব্লেড নেবেন। একটা ব্লেড নেবেন, তারপরে এদিক থেকে ওপেন করবেন। কারণ যদি আপনি এদিক থেকে ওপেন করতে যান অনেক সময় এদিকে কেবল থাকে, আপনার সমস্যা হয়ে যায়। তো তার জন্য এদিক যদি ওপেন করেন আপনার কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। তো আমি এখন দেখাবো iPhone 13 Pro Max কীভাবে এলসিডি ওপেন করতে হয়। তার জন্য দেখেন ওপেন হয়ে গেছে। তো এভাবে আপনারা ওপেন করতে পারবেন। একটু কেয়ারফুলি করবেন যাতে কোনো সমস্যা না হয়। তো আপনারা যদি চান ব্লেড দিয়ে ওপেন করতে পারবেন অনেক সহজে। তার জন্য আপনি একটু কিছুক্ষণ পরে পরে গরম করে নেবেন। আমি অলরেডি গরম করে নিছি, এই কারণে সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। দেখেন আমার অলরেডি ওপেন হয়ে গেছে। iPhone 13 Pro Max ওপেন করার পরে স্ক্রুগুলো ওপেন করে নেবেন। তো আমি এখন ওপেন করে ফেলছি, তো এখন অফ করে নিব। ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট করে নেবেন, তারপরে পেজ সাইডে ডিসকানেক্ট করে নেবেন।
এটা হচ্ছে 13 Pro Max এলসিডি, দেখেন। তো যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসার জন্য।